everyone. Good afternoon. This is After School. You are ready to brush up your communicative skills in English. So, you have watched us over or nearly 1 year and we believe that you have improved a lot. දැන් නම් අවුරුද්දකට විතර ආසන්න කාලයක් after school නරඹලා after school ඉංග්‍රීසි පාඩම් ටික නරඹලා ඔබ ගොඩක් improve වෙලා දියුණු වෙලා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙම හිතලා තමයි අපි දවසින් දවස සතියෙන් සතිය අපි මොනවද ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ කියලා කියන කාරණාව decide කරන්නේ, තීරණය කරන්නේ. ඔබට මතකද අපි after school ඔස්සේ කීප වතාවක්ම කතා කරා මේ questioning ගැන. questioning කියන එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් අමතක කරන්න බෑ ලැන්ග්වේජ් එකකදී විශේෂයෙන්ම අපි communicative skill එක. sannivedana හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරද්දී මේ sannivedanaya තුල ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න සහ උත්තර. විශේෂයෙන් අපි කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා කියලා කියන්නේ එක්ක අපි ප්‍රශ්න අහනවා, තව කෙනෙක් අපට උත්තර දෙනවා, එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා. මේ කාරණාව තමයි questions, answers and statements. මේවායින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ communication එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ප්‍රශ්නයක් කොහොමද අහන්නේ? ඉන්ටර්විව් එකදී කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්නේ? කොහොමද ඉන්ටර්විව් එකදී අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්නේ? ඔන්න මේ වගේ කාරණා අපි world iconic characters අරගෙන ඔබත් එක්ක කතා කළා. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් තවත් අලුත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. මොකද අපි විශ්වාස කරන නිසා ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ස්ටෑන්ඩඩ් එක improve වෙලා කියලා. So, welcome to the program, Troy sir. My pleasure. Troy sir, this is about classical questioning. Yes. I think it's much better to explain it yourself. Right. So, at the moment, now we have already given you various type of questions, right? This is a way of asking these type of questions. Likewise, and Nisha clearly analyzed that normally in our communicative English, basically what we do, one, we question, then you answer, then we give our statements. Actually, that's only what we are doing here around the world, whatever we are doing, right? That is called communication. Now you can remember 2-3 weeks ago, we got an interview by Michelle Obama. Yes. So then at the time we analyzed like this is a way of making these type of questions. Today we've decided to give you a new idea, that is how to create a classical question. Classical question should be created like we have to include a certain statement, right? A particular statement said by someone. And then throughout this statement, we have to question your ideas, your attitudes. This is not an academic question. Academic question is something. So, we'll take another particular day to teach you how to make academic questions. Now, let's enjoy and let's learn specially how to create this type of classical question. See the first question over here. We're going to give you. It's by William Shakespeare. Yes. William Shakespeare. Now, it is a name, you know. Now, this is a way of creating a classical question, right? William Shakespeare. Then, the dramatist that we have given, who's Shakespeare, right? Normally, Shakespeare is popular around the world as a dramatist and a poet, right? Said. Then his statement we are going to use. A rose by any other name would smell as sweet. Now this is a statement. This is a saying by Shakespeare. Right now, see the first way we use. William Shakespeare, the dramatist, said, a rose by any other name would smell as sweet. What is your perspective on this? What is your perspective on this? Now, remember, this is not an academic question. This is a classical
question. In a classical question, we have to include these specific things. So especially when we talk about classical questions, they have a big relationship with the literature also. Yes. In one's yes. subject. Yes. In one's language. Yeah. Then අපි classical question ගැන කතා කරද්දී classical කියන වචනේ තියෙන්නේ සම්භාව්‍ය කියන සිංහල අර්ථයනේ. එතකොට classical questioning වලදී ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒ ප්‍රශ්න ලොකු සම්බන්ධයක් පේනවා ඒ භාෂාවේ සාහිත්‍යයත් එක්ක. එතකොට ඇත්තමකොත් ට්‍රොයිස් අපි මේ classical questioning හරහා මනින්නෙත් කෙනෙක්ගේ මේ වගේ තියෙන පොඩි advanced skill එකක් නේද සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් වගේ තියෙන ටිකක් thinking ability analyzing මේ වගේ දේවල් එක්ක මේ reviewing කොහොමද කරන්නේ මේ දේවල් තමයි පොඩ්ඩක් classical questioning වලදී focus කරන්නේ especially දැන් අපි වැඩසටහන් මාලාවක් ඔබට අරගෙන එනකොට අපි විශ්වාස කරනවා විවිධ skills තියෙන විවිධ knowledge levels වල ඉන්න අය අපිව බලනවා. එතකොට අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ප්ලෑන් කරන්නේ දැන් එතකොට හැමෝටම රිලේට් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ වගේ කොටසක් ට්‍රයිස් ඇත්තටම යම් කෙනෙක් තරමක හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක ඉන්නවා තව ටිකක් බ්‍රෂ් අප් වෙන්න කැමති නම් ඒ කෙනෙකුට ඊටාම වටින කොටසක් නේද ට්‍රයිස්. Yes. To show that the standards of their language. Yeah. So Troisa, when we come to this question, what is your perspective on this? Perspective means ideology. අදහස කියන අදහසම තමයි අහන්නේ. එතකොට question එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි quote එකක් කියනවා. quote එක තමයි විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ a rose by any other name would smell as sweet. Yeah. And the question is what's your perspective on this? That means simply what's your idea on this quote? Yeah. So now there are various type of questions. There are some questions like stupid question. If you want to ask a stupid question from someone, there's a method needed, and I will teach you that later. And there's another specific question. I can't tell you that word. I think it is not ethical, but I will tell you the first two letters. BS. You better imagine what is the meaning of that. The questions on BS, right? It is a word what I don't want to pronounce. I think it is not ethical, so that is what, but normally in informal language we can use it, and there are books either about this subject. There are books, so that you can read. So it is also a question, a way of asking questions, right? Then when you are communicating with people, definitely, especially debaters and public speakers, and you can follow these things, especially debaters, school children. If you are a debater, you can use these methods, right, to question from your counterpartner. I'll go to the other question. You can see this is better read this one and see. John F. Kennedy, the President of the United States of America, USA, depicted. Now, this is a statement. This is a very important thing to our people either. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. How do you simply, how do you imply this to Sri Lankan context? That it's is a timely question, I think. It's a timely question, and Nisha, you better analyze in Sinhala, then you're possible to understand and you're possible to answer. And you can ask this question from your friends and the other specific people. Yeah. Yes. So after analyzing this, I think the attitude of the Sri Lankan people, Sri Lankan citizens, should be changed. Yeah, so definitely. Look at this. So the question is, John F. Kennedy, that means he was one of the past presidents of USA, United States of America. Yeah. So he depicted, ask not what your country can do for you. ඔබේ රටට ඔබ වෙනුවෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා අහන්න එපාලු. හැබැයි ask what you can do for your country. ඔබට රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන කාරණාව විමසන්න කියලා. How do you imply this to Sri Lankan context? ඔබ කොහොමද අහනවා මේ
quote එක ගලපගන්නේ ශ්‍රී ලංකන් කොන්ටෙක්ස්ට් එකට. කොන්ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ මේ අපේ රටට අපේ රටේ වාතාවරණය. එහෙම නැත්නම් අපේ රටට තමයි කොන්ටෙක්ස්ට් එක වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න මේක මොන විදිහටද අපිට මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අපි කතා කරන්නේ question type එකනේ Troy sir. Yes. So we are not bound to give the answer. Yeah. So we are only forming Yeah. the question. Yes. අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ ප්‍රශ්නය අහන විදිහ. Yeah. උත්තරය ඔබටම බාර කරනවා. ඔබ Yes. හිතන්න ඕන උත්තරය මොන වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනද කියලා. Then I will stress on this again. So John F. Kennedy, the president of the USA, depicted, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. ඔබට මොනවාද රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව හිතන්න කියන කාරණාවයි කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔහු ඉතා විශාල බොහොම රෝකේ බලවත්ම රටක නායකයා විදිහටයි ඔහු කතා කරන්නේ. ඔහු අහන්නේ මේ වගකීම දෙන්න හදන්නේ ඇත්තටම Troyser citizensලාට. Yes. රටේ පුරවැසියන්ට. Ready සිටින්න අප සමගම. කවුරු මොනවා කිව්වත් රියල්ම අන්ලිමිටඩ් පැකේජ් එක one shot. මම තමයි ජෙන්ගෝ. දැනුම ගන්න සිනහ වෙන්න ජෙන්ගෝ එක්ක සැවුම එන්න. Welcome to Django's house. සෑම සෙනසුරාදාවකම උදෑසන 7ට. ප්‍රධාන අනුග්‍රහය වර්ග රැසකින් පිරි නියුට්‍රිලයින් සීරියල් මැද නියුට්‍රිලයින් සීරියල්. පොඩි වැඩන්ට. අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. එසැනින් වගකීමෙන් සවිස්තරාත්මකව තොරතුරු දැනගන්න. සයිබර් අවකාශයේ ජාතික පුවත් වාර්තාකරණය. රූපවාහිනී නිවුස් YouTube චැනලය ඔබත් අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. BOC පිට පිට රට තෑගි සීසන් 3. එතර මුදල් ලංකා බැංකුවටම එවන්න. So shall we continue on the next questions? Yes, yes, of course. Now it was a very good question to you, and then think it well and take it to your life, basically, especially children. Since we are tend to ask for something from other one Yeah. rather than giving from us. Yes. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දෙයක් තව කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලන්න ලබා ගන්නනේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ නැහැ අපෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන Definitely. කාරණාව. ඒ නිසා මේ question එක John F. Kennedy highlight කරලා තියෙන මේ question එක ඔබට බොහොම වටින point එකක් වෙයි. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. Yes. Then, actually, we are very happy to give you these type of questions either. And our next question is this one. Rudyard Kipling's a poet, right? The poet emphasized that the one who travels the fastest is the one who travels alone. How do you read it? How do you read it? That was the question. Let's analyze that one, Nisha. Troyser, I really like the children's writings of this Rudyard Kipling. He Yeah. always comes out with a moral. Of course, Sometimes, yes. always, Yeah. always comes out with a moral. So here, Rudyard Kipling, he's a poet, so he emphasized that the one who travels the fastest, වඩා වේගයෙන්ම travel කරන කෙනා is the one who travels alone. තනියම ගමන් කරන කෙනා කියන එක. වඩා වේගයෙන් ඔබට ඉස්සරහට යන්න වෙනවා නම් ඔබට තනියෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට Troyser ඉදිරියට Yeah. යන්න වෙන්නේ. දැන් ඔය වගේ කෝට් එකක් අපිට පුළුවන් Troyser ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියන කාරණාවෙදිත් භාවිතා කරන්න. Definitely, yes. හැම වෙලේම තමුන්ට තමුන්ව තමයි විශ්වාස කරන්න වෙන්නේ. Yes, of course. තමුන්ට වේගෙන් ඉදිරියට යන්න ඕන නම් තමුන්ට සිද්ධ වෙනවා තනියම හෝ වේගෙන් ඉදිරියට යන්න තමුන්ගේ ගමනත් එක්ක අරමුණත් එක්ක. So look at this. මේක question එක විදිහට අහන්නේ Rudyard Kipling the poet emphasized the one who travels the fastest is the one who travels alone. How do you read it? Yeah. And Troyser, is there any ironical meaning also? of course, yes. Very yes. That's what I wanted to tell you. Last day program, I can remember we taught you that we have to create the educated leaders. Now,
if you want to be a leader, right, learn the behavior of an eagle. Eagle flies in the depth of the sky, but alone. He's very faster and flying alone. Then he's a leader. Especially better learn about a pack of wolves. And there are two specific wolves. One is going the front line and the other one is at the back line. Alphas are going at the top and the bottom. So they are the leaders. If you want to be a leader, definitely you have to do everything faster. The more you are doing everything faster, you have to be alone. If you are not fear of being alone, that means you have a spirit of to be a great leader. That is how over here this quotation also said. What is the meaning of the word alone? Alone කියලා කියන්නේ මේ තනියම කියන අදහසනේ. Loneliness කියලා අපි කියනවා තනිකමට drive. එතකොට alone තනිවම ඔබට යමක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නම් ඔබ බොහොම ශක්තිමත් කෙනෙක්. ඒ නිසායි මේ කියන්නේ ඔබට තනියම ඉන්න පුළුවන් නම් ඔබ තමයි ඔබට තනියම වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඔබට බොහොම හොඳ හැකියාවක් ශක්තියක් ධෛර්යයක් තියෙනවා නම් මොටිවේෂන් එකක් තියෙනවා නම් තනියම යමක් කරගන්න ඔබ තමයි වඩා වේගෙන්ම ඉදිරියට යන කෙනා ලෝකේ. Troy sir, there's another one by W.E. Hickson. Shall we go to that? Yes. Oh, the Hickson, that's another specific character. The British educational writer suggested that if at first you don't succeed, try again. What is your idea about this? So now this quotation can be combined with our previous day lesson also, that we ask you to follow two characters to be motivated. And over here he says, his quotation is, if at first you don't succeed, try again. Right? You can remember the scientists, great scientists around the world, and they try and try. Finally, they gave us a very important final product. So this is what over here this British educational writer wanted to pass. But see the meaning of this classical question. So this quote brings me that the idea of that Thomas Alva Edison. Of course, yes. He succeeded at the 99th time, or maybe the hundreds. So however, you have to try, and then again, if you fail, again you have to try. That is it. So this is what he says. He says, if at first you don't succeed, try again. පළවෙනි පාරම ඔබ succeed වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට ඔබේ ඒ අදාළ දේ ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි try කරන්න. එහෙම try කරලත් මදි නම් අපිට තවමත් බැරි වුණා නම් succeed වෙන්න. We have to try again. That is what he stresses. So every time when you feel like giving up, you have to put that feeling away, and again you have to try and try again. Troy sir, then they ask the question, what's your idea about this? Yes. So again we have to pass the ball to our viewers. You have to think and you have to give the answer yourself. That is the most important thing in this classical questioning. We are giving you some codes, ideas and some ideologies, then you have to follow them, and then you have to think of themselves, and then you have to find out the answers. And we can suggest you to do something special. You can write down this question in a certain book, and then you better write your own answer. Then it will be a good diary to you one day. And then sometimes we don't know inside you there could be a great philosopher. So then the most important answer might be in your brain. So better not to give up, but practice and try. And try and try. Next question is, once the British Prime Minister Winston Churchill said, if you are going through hell, keep going. So it's a very beautiful
quotation and idea. I'll repeat the question. Once the British Prime Minister Winston Churchill said, "If you're going through hell, keep going." What is your interpretation of this? Troyes, I really like to listen to your interpretation on this. This is really nice. If you are going through hell, keep going. Yeah, of Isn't course, that yes. too difficult to do that, Troyes? Yeah. I feel like that. Yes. But Winston Churchill, he says us to do so. So look at this. This is really important. So once the British Prime Minister Winston Churchill, අපි කියනවා රජයේ ඉන්න සමයේ හිටපු බ්‍රිතාන්‍යයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු හිතාම ප්‍රකට චරිතයක් වින්සන් චර්චිල්. Very good public speaker. Public speaker, good public speaker. ඒ වගේම හොඳ painter කෙනෙක් Troyes. Then he says that this is if you are going through hell, keep going. Yes. I don't know whether you can do this. However, we ask you, what's your interpretation on this? Sometimes when we get used to something, I think we can tolerate and keep going, Troyes. Isn't that? And you don't want to think of the difficulties in your life, right? And if you have to enter to a certain moment, a place, a time is too, like you're running through the mill, don't give up and go through and complete it also, right? Then finally you will be possible to be happy, like I went through this, I did it. And it's also a good experience to your life to be a successful person, basically. Right? Going through hell can idiom එකක් නේද? Yeah. පාවිච්චි කරලා අපි ගොඩාක් idioms කතා කරා after school හරහා ඔබ දැන් Of course, yes. ඔබේ වචන මාලාවට එහෙම ගොඩාක් idioms එකතු කරගෙන ඇති. Going through hell කියන්නේ අමාරු කාලයක් පසු කරනවා කියන කාරණාව. ඒකමයි running through mill කියලා කියන්නේත් ඒ අදහසත් ඇතුවමයි නේද Troyes? Yes. Yes. So going through hell කියලා කියන්නේ ඔබට අමාරු කාලයක් උදා වෙලා තියෙනවා නම් කොහොමාරි අමාරු කාලය පසු කරන්න කියන කාරණාවයි වින්සන් චර්චිල් highlight කරන්නේ. Sometimes it's depend on your society, your country. Now when we take Russia and Ukraine nowadays, actually they are going through the hell, yes? So I have another question. I'm not going to ask that, Troyes. Right. Okay. And I don't know, Nisha, about this question, and you better go through, but I will read this one. The Iron Lady, Margaret Thatcher, ironically claimed, "If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman." What do you realize through the utterance? Yes. So Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Again, one of the British Prime Ministers, I think again in the Queen Elizabeth's era also. So. Yes. Margaret Thatcher කියන්නේ මේ අය හඳුන්වන්නේ යකඩ ගැහණිය විදිහට. අපි කලින් කතා කරේ වින්සන් චර්චිල් ඔහුත් බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අගමැතිවරයෙක් රචනගේ සමය තුළ මුල් කාලේ. එතකොට මාග්‍රට් තැචර් කියන්නේත් ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අගමැතිනියක්. එතකොට මේ බලන්න මේ ට්‍රොයිස් මමත් මේ කල්පනා කරේ මේකට කොහොමද අපි කමෙන්ට් කරන්න කියලා. The Iron Lady Margaret Thatcher ironically claimed, "If you want something said, ask a man. Yeah. If you want something done, ask a woman." Yes. So are we that much efficient and capable of doing something? That's a question. However, what do you realize through the utterance? Yes. So that's up to you. Yeah, it's up to you, of course, yes. Upon their experiences and all, they will decide the answer. So however, the question is, if you want something said, ask a man. If you want something done, මොන හරි දෙයක් මේ කරන්න නේද සෙට් කරගන්න උමනා නම් ඒක අහන්න කියන්නේ ask a woman. Yes. So this ironically shows that women are capable of doing something rather than the utterances said by the men. Yes, maybe. So I'm not going to answer that. So it's up to you. And throughout your personal experience, it is better. I mean, you better go through the question and you better decide the answer. Troyes අපිට තව එක question එකකට යන්න පුළුවන් වෙයි. Of course, let's go this one. The intelligent of 20th century, Albert Einstein, argued that life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. What is your
opinion regarding this one. So, Albert Einstein was the most intelligent and wisest scientist we had. So then this is one of his famous saying. Yeah. Yes, the intelligent of 20th century. 20වෙනි සතවර්ෂයේ බුද්ධිමතා කියලා කියන්නේ මේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. Yeah. කතාවක් තියෙනවා ට්‍රොයිස් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් පාවිච්චි කරලා තියෙනෙත් මොළයෙන් එක්තරා සුළු ප්‍රතිශතයක් විතරයිලු. Yes. එතකොට ඔහුත් එච්චරයි නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන ට්‍රොයිස් අපි ගැන මොන කතාවද කියන එක නේද? අපි කොච්චර පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි. ඒ තරම් සුළු ප්‍රමාණයක්. Like immeasurable. Yes, 12 or 13% I according cannot to my exactly memory. remember the Yes. number. So, however, this is what he says. ඔහු කියන දේ තමයි බොහොම වැදගත් වෙන්නේ අපිට. ඔහු කියනවා life is like riding a bicycle. Yes. මේ ජීවිතය හරියට බයිසිකලයක් පැද යනවා වගේ දෙයක්. So, to keep your balance, සමබරතාවය තියාගන්න නම් you must keep moving. That means you have to engage in the activity. Yes. So it is just like riding a bicycle. That means we are living on this earth just like riding a bicycle. අපි නිකන් හරියට බයිසිකලයක් පදිනවා වගේ තමයිලු ජීවිතය කියන්නේ. අපි දන්නවා බයිසිකලයක් පදින්න බෑ. අපිට බැලන්ස් එක තියාගන්න බෑ move වෙන්න නැතුව. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම move වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. So that's a good thing to Yeah. wind up the program today even. If you want to involve or get much use of this language and to keep that balance, you have to keep moving. That Yes. means you have to get into this work. Yeah. Unless you won't be able to succeed this. ඔබටත් අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජීවිතයේ සමබරතාවය රැකගෙන ඉදිරියට යන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් හොඳින් මේ කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එක බ්‍රෂ් අප් කරගෙන ඉදිරියට යන්න ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඉදිරියට keep moving. ඔබට යන්න වෙනවා මේකත් එක්ක ඉස්සරහට. එහෙම නැතුව නම් ඔබට මේක succeed කරගන්න සාර්ථක කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන එකක් නෑ. කොහොම වුණත් අපි හැම අඟහරුවාදා දවසකම after school ඔස්සේ ඔබට ලබා දෙන්නේ ඒ සහාය. So thank you very much, Troy My sir. pleasure. Dear viewers, we think you have improved a lot. You can go to our YouTube channel and then you can watch all these programs, after school English program, and you can rehearse all these things yourself and revise all these lessons. So thank you very much for joining. We promise you to meet you with another interesting episode next week, Tuesday at 3:30 p.m. Bye-bye everyone. Stay safe.